Al principio, era solo un punto, una animalia en los datos, una línea de luz cruzando un silo digital. Pero muy rápido, se convirtió en otra cosa, en algo terrificante. Un objeto había entrado en nuestro sistema solar. Rápido, demasiado rápido. No formaba parte de ninguna órbita conocida, no pertenecía a la nube de Oort, y ciertamente no seguía las reglas del movimiento celestial natural. Más extraño aún, venía de un lugar en el cielo que los científicos han temido durante décadas. La misma constelación desde la que una vez recibimos la infame señal wow. Ahora 3 Atlas, un nuevo objeto interstellar, se dirige hacia el corazón de nuestro sistema solar. Pero lo que dijo a los científicos completamente sorprendidos fue lo que el telescopio espacial James Webb acababa de observar en su estela. Emisiones de gas anomales, líneas de absorción que no tenían sentido y, lo más perturbador, una señal, un patrón demasiado estructurado para ser aleatorio. Un susurro desde la oscuridad que ha dejado sin palabras a los principales astrónomos. Es natural, un accidente cósmico, o algo que estaba destinado a ser visto. Ahora el mundo observa, porque esta vez podríamos no tener otra oportunidad. Desde el momento en que fue detectado, 3 Atlas ya desafiaba las expectativas. Acelerando a través del espacio a más de 61 km/s, más rápido que cualquier asteroide, cometa o cuerpo natural conocido en nuestro vecindario, yo estaba bien dentro de la órbita de Júpiter, acercándose al Sol. Pero la velocidad no era la única anomalía. Su trayectoria era casi demasiado perfecta, un camino estrecho y calculado que coincidía exactamente con el plano de los planetas del sistema solar. Una coincidencia geométrica tan rara que inmediatamente levantó banderas rojas. A diferencia de otros objetos interestelares que entran en ángulos caóticos, 3 Atlas se movía como si tuviera un plan de vuelo, rozando la eclíptica como si siguiera puntos de paso preprogramados. Más inquietante aún, su camino lo llevaría peligrosamente cerca de Marte, una ventana perfecta de observación para nuestras sondas antes de que diera la vuelta al Sol. Pero nunca se acercará a la Tierra. De hecho, la Tierra estará al otro lado del Sol durante su máximo acercamiento, como si se evitara intencionalmente. Y aquí es donde crecerán las sospechas, porque al rastrear su origen, los astrónomos lo situaron en una sección del cielo que ha atormentado a los investigadores del SETI durante décadas. Sagittario, la misma región que emitió aquella potente y sin explicación señal de radio wow. Ahora, otro objeto de la misma dirección se aproxima. Pero no es silencioso. A medida que 3 Atlas se acercaba al sistema solar interior, los científicos enfocaron los instrumentos más avanzados del mundo sobre él, incluyendo el very large telescope en Chile y el telescopio James Webb. Y lo que encontraron destrozó todas las expectativas. Cuando la luz solar calienta un cometa, provoca que los hilos se sublimen y los metals se vaporicen, liberando gases como hierro y níquel juntos, siempre juntos, porque se forman en las estrellas. Pero esta vez, ocurrió algo extraño. Webb detectó gas de níquel, pero sin hierro. Una separación altamente antinatural, como si algo liberara selectivamente un metal mientras mantenía el otro bloqueado. Aún más extraño fue la presencia de cianuro, que aunque común en los cometas, aumentó demasiado rápido en comparación con la distancia del objeto al Sol. Esto no era una reacción térmica lenta.
Era una liberación química explosiva, del tipo que normalmente no se asocia con rocas o hilo, sino con materials fabricados bajo estrés. Algunos expertos, como el astrofísico de Harvard Avi Loeb, han considerado públicamente la posibilidad de que no estemos viendo un objeto natural en absoluto. Que pasaría si esto no fuera un cometa, sino una máquina? Y si lo es, ¿quién o qué lo construyó? Uno de los aspectos más escalofriantes de 3I Atlas no es solo su trayectoria o su forma química, sino la forma en que brilla. Normalmente, un cometa brilla reflejando la luz del sol. Cuanto más reflectante es, más grande debe ser. Según su luminosidad, 3I Atlas debería ser más grande que la isla de Manhattan, pero las mediciones telescópicas sugieren que es más pequeño, lo que significa que podría estar produciendo su propia luz. Una idea que rompe todos los modelos conocidos sobre cómo se comportan los cuerpos interestelares. La luz artificial en el espacio profundo es algo que solo asociamos con naves espaciales, satélites o reactores. Y a medida que los científicos modelaban la distribución de calor sobre la superficie del objeto, surgió algo aún más desconcertante: asimetría. Un lado absorbía más calor, irradiaba más luz y mostraba emisiones de gas inconsistentes con la rotación natural, casi como si tuviera puertos de escape o compartimentos internos. De repente, lo que parecía una roca comenzó a comportarse como una sonda, diseñada no solo para observar, sino para pasar desapercibida. Y esto no es ciencia ficción. En 2017, Oumuamua se comportó de formas que tampoco pudimos explicar. Pero la comunidad científica se movió demasiado rápido y siguió adelante. Con 3I Atlas, hemos aprendido la lección. Porque si realmente está propulsado, si realmente es artificial, la pregunta deja de ser que es, y pasa a ser quien lo envió y por qué ahora. Y luego vino la señal. Un pulso débil enterrado en los datos espectrales, que no coincidía con ninguna emisión conocida, la mirada solar o fuente cósmica de fondo. Al principio se descartó como interferencia, pero a medida que los datos de web continuaban llegando, el patrón se repitió. Un pulso no aleatorio, matemáticamente estructurado, que resonaba en intervalos demasiado precisos para ser natural. Los científicos comenzaron a compararlo con señales históricas, ráfagas rápidas de radio, latidos de pulsares e incluso la señal wow. Lo que encontraron fue aterrador. No solo el nuevo pulso compartía una banda de frecuencia similar a la señal wow, sino que provenía de la misma región exacta del espacio, la constelación de Sagitario, un lugar sospechado desde hace mucho de albergar misterios que apenas comprendimos. Pero esta vez, la señal no estaba distante. Viajaba junto con 3I Atlas, como si el objeto no solo emitiera luz y gas, sino que comunicara. Intencionalmente o no, quedó claro que ya no solo estábamos observando una roca de las estrellas. Estábamos interceptando una transmisión, una que quizás no estaba destinada a nosotros, o tal vez sí, cuando finalmente fuéramos lo suficientemente inteligentes para no darla. Para comprender plenamente el terror de 3I Atlas, debimos retroceder a 2017. Entonces, Oumuamua, el primer objeto interstellar confirmado, pasó cerca de la Tierra. Silencioso, rápido y extraño. Al principio, se pensó que era un asteroide en forma de cigarro, pero su movimiento era inexplicable. Aceleraba sin cola, sin gas, sin polvo, sin hilo expulsado que explicara su comportamiento. Solo un empujón suave,
como si fuera una nave corrigiendo su rumbo. Los científicos eventualmente abandonaron la explicación, optando por etiquetarlo como un misterio y seguir adelante. Pero algunos nunca lo olvidaron. Uno de ellos fue Avi Loeb, quien insistió en que habíamos pasado por alto algo monumental, que habíamos ignorado la evidencia de algo ingenierizado. Ahora con 3 atlas, se siente como un déjà vu, pero peor. Porque diferencia de Oumuamua, que voló antes de que pudiéramos reaccionar, 3 atlas sigue aquí, on emitiendo señales extrañas, on liberando gases antinaturales, y siguiendo una trayectoria que refleja las maniobras de asistencia gravitatoria que usamos para nuestras sondas. En otras palabras, si Oumuamua fue el disparo de advertencia, 3 atlas podría ser la continuación, un segundo contacto, una segunda oportunidad o algo completamente distinto. Y esta vez, estamos preparados, o al menos eso creemos. A medida que más telescopios se enfocaban en 3 atlas, comenzó a difundirse una idea entre los rincones más audaces de la comunidad científica. Una idea que no estaban listos para publicar, pero que tampoco podían calar. ¿Qué pasa si este objeto no es solo artificial? ¿Qué pasa si es consciente? No de la manera en que entendimos la conciencia, sino de la manera en que un depredador observa desde las sombras. Su trayectoria es demasiado perfecta, su aceleración demasiado deliberada, su silencio demasiado estratégico. Los gases que emite son producto del diseño, no de la descomposición. Su vector de aproximación le permite observar los planetas principales del sistema solar sin ser detectado. La alineación es quirúrgica, casi como una misión de reconocimiento. Y bajo esta perspectiva, cada detalle se vuelve más sinistro. La ausencia de giro, la precisión de su camino, el brillo que desafía la termodinámica y ahora la señal. Es como si algo nos estuviera evaluando, no contactando, no revelando, solo observando, midiendo nuestra reacción, calibrando nuestra preparación y quizás preparando algo que aún no estamos destinados a entender. Esto no es exploración al azar. Esto es intencional. Tan extraño como la trayectoria y la señal, el comportamiento químico del objeto sigue siendo igual de desconcertante. El análisis espectral de Webb reveló una combinación de compuestos desconcertante, principalmente dióxido de carbono, cianuro y vapor de níquel puro. Cada uno de estos podría explicarse por procesos naturales por sí solo, pero juntos, en estas cantidades y liberados con la velocidad y el patrón observados, cuentan otra historia. El níquel no se encuentra en aislamiento en el espacio, siempre viene con giro. Pero aquí casi no hay giro. El cianuro, aunque se encuentra en los cometas, no aumenta con tanta violencia. Y el dióxido de carbono, en tales cantidades sugiere una clase de objeto completamente nuevo, algo que quema combustible. Avi Loeb y otros han señalado que muchos procesos industriales, especialmente los que involucran aleaciones de alto rendimiento o sistemas de propulsión, pueden liberar esta combinación exacta de gases bajo estrés. Imagina una nave espacial alimentada por energía nuclear, diseñada para soportar calor extremo, construida con materiales exóticos usando recubrimientos y adhesivos ingenierizados.